AKD reveals his winning formula. Gammanpila says he will if AKD won't. Mahinda uses choicy words on advice seeker. Leth wishes Sarith happy retirement. Obama too is surprised over hidden money. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම. AKD reveals his winning formula. AKD revealed his winning formula of how a JVP with a 3% vote base fashioned a president. While others used major advertising firms in their propaganda and brought down experts at billions of cost, our comrades made commitments for free and without claiming any credit. Ours is a movement with people committed to creating a better country and a better future, he said. මෙම මැතිවරණ ව්‍යාපාරදී ශක්තිමත්ම ප්‍රචාරක වැඩසටහන තිබුණේ ජාතික ජනබලවේග සභාව. අනෙක් හැමදෙනාම තමන්ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක වැඩසටහන කැම්පේන් එක බාර දුන්නේ ඒ වෙනුවෙන්ම පිහිටවන ලද ඒ සඳහාම අධ්‍යාපනය හදාරන ලද ඒවම විෂයන් කරගන්න ලද ප්‍රචාරක සමාගම් එක. මිලියන ගණන් දීලා ප්‍රචාරක සමාගම් මිලදී ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් විසින් තමයි. සමහර අය එක්සත් ජනපදයෙන් කට්ටියකින් උපදෙස් ගත්තා. හැබැයි රාත්‍රියේ එළි වෙනකන් නිදි මරාගෙන අපේ මේ ප්‍රචාරක යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණයක් බවට පත් කරන්න අපේ ව්‍යාපාරී සහෝදරවරු විශාල වෙහෙසක් දරුවා ඒ ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ. නමක් දන්නවද? ගමක් දන්නවද? අහලා තියෙනවද? මේ අකුර කාගේද? මේ සටන් පාටේ නිර්මාණකරුවා කවුද? මේ පෝස්ටරේ නිර්මාණය කරා කවුද? ඒකද මොකක්ද? මේ ව්‍යාපාරයේ එවැනි කැපකිරීම සහිත කිසිවක් අපේක්ෂා නොකර මේ රටේ ජනතාවටත් මේට වඩා හොඳ අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් වෙහෙසන මිනිසුන්ගේ සමන්විත ව්‍යාපාරය. Chinthana Dharmadasa, commenting on the recent election campaign, says the compass did it the best, while Ranil had the best theme that he can, while all others cannot. But the incomparable and most creative theme of Grusha's Vinebridge wasn't used at all. Referring to Sarith, he says that one didn't have a campaign at all, except for a slogan about a winning Sarith. Everything else was a sea of comedies. Anyway, the campaign by the compass reached the hearts and minds of the people. That's why the 3PC party created a president. Furthermore, it brought about the concept of political retirement, many say. Easter Sunday attacks issue back to the fore. The Easter Sunday attacks become an issue whenever an election nears. It happened during the presidential polls and is happening now too. Gammanpila has given the government a 7-day ultimatum to come out with the 2 investigation reports hidden by Ranil. Gammanpila says he will if AKD won't. He also says that he will make the reports by SI Imam and ANJ Dialwis public if AKD doesn't do it himself. අපි වගේම කතෝලික පල්ලියත් කතා කරන්නේ දැනටමත් ප්‍රසිද්ධ කර ඇති ජනක්ද සිල්වා වාර්තාව ගැන නෙවෙයි. දැනටත් ප්‍රසිද්ධ නොකර ඇති මෑතකදී ජනාධිපතිතුමා අතට ලැබුණු IM ඉමාම් වාර්තාවයි ANJද අල්විස් වාර්තාවයි කියන වාර්තා දෙක. විශ්‍රාමික විනිසුරු IM ඉමාම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුවේ වාර්තාව 2024 ජූනි මාසයේ 25 වෙනිදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බාර දුන්නා. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන්න පත් කළ විශ්‍රාමික විනිසුරු ANJද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයේ යුත් කමිටුවේ වාර්තාව 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා හරියටම අදට මාසයකට කලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බාර දුන්නා. අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ වාර්තා දෙක වහම ප්‍රසිද්ධ කරන්න. අපි විතරක් නෙවෙයි කතෝලික පල්ලියත් විශේෂයෙන්ම සිරිල් ඇන්තනි පියතුමා කතෝලික පල්ලියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පුනපුනා කියන්නේ මේ වාර්තා දෙක ප්‍රසිද්ධ කරන්න. මේ වාර්තා දෙක ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නේ විජිතේරත් ඇමතුමා කියන ආකාරයට පිටු අඩුවීමක් නිසා නම් ගරු ඇමතිතුමනි අඩු පිටු ටික මට කියන්න ඒ පිටු ටික මම දෙන්නම්. මොකද ආණ්ඩුව මේ වාර්තාව තාම හොයාගන්න බැරි වුණාට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන්වත් ඒ වගේම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන්වත් ආණ්ඩුවේ ලොක්කන්ට මේ වාර්තාව සොයාගන්න බැරි වුණාට මේ වාර්තා දෙකම අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. අපි මේ වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නේ ජනාධිපතිතුමා විසින් සම්ප්‍රදායානුකූලව ප්‍රසිද්ධ කළ යුතු ජනාධිපති කමිටු වාර්තාවක් තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම සදාචාරවත් වන නිසා. නමුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි මෙවැනි සංවේදී කාරණයක් පිළිබඳ තව දුරටත් අපිට බලාගෙන ඉන්න බෑ.
ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරි දින 7 ඇතුළත දැනට ප්‍රසිද්ධ කර නොමැති පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කමිටු වාර්තා 2 ප්‍රසිද්ධ නොකළොත් අපි මේ වාර්තා දෙකම ප්‍රසිද්ධ කරනවායි කියන අනතුරු ඇඟවීම අපි ආණ්ඩුවට කරනවා. මේ වාර්තා ප්‍රසිද්ධ වුණාම අනුර පානයෙන් මත් වී සිටින ජනතාවට ආණ්ඩුවේ කටයුතු වල සැබෑ తত্ত্বය දැන ගැනීමට ලැබේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් වාර්තා දෙක මංගාව තියෙනවා කිව්ව නිසා රැට මගේ කාර්යාලේ කඩන්න එහෙම සැලසුම් කරන්න එපා. මොකද මම මේ මාධ්‍ය හමුව තියන්න කලින් මගේ මාධ්‍යාංශය ලවා මේ සමස්ත වාර්තා දෙකම ස්කෑන් කරලා PDF ආකාරයෙන් අන්තර්ජාලයේ ඊටම ආරක්ෂිතව සංගවා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මගේ කාර්යාලයේ දොරගුළු එහෙම කඩන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා වගේ කිය යුතු අයගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Speaking to the media, Gammanpila warned that his office be not broken into in the night for the 2 reports. Both have been scanned and copies kept in safekeeping online, he added. The trio who have the reports. According to political sources, those reports are known only to the former President's Secretary, Attorney General and another person. Then how did Gammanpila get them? It is said that he got 2 copies of each report by post. Alcanther now likes preferential votes. In the past, the JVP didn't seek preferential votes, saying that will only make them ill-disposed towards each other. While all other parties had fought over preferential votes, only the JVP abhorred it. Now it seems a change in that stand has occurred. Kandy district leader Alcanther said last week that it is the system and the election law that those who get the highest preferential votes are elected. In the past, we in the JVP didn't campaign for preferential votes. The party selected them. Now it is different. This is a massive movement of people. The ones elected as per their preferential votes go to Parliament, he said. මනාප වලින් තේරීපත් වෙන අය යවනවා. ඒක තමයි ක්‍රමය. මැතිවරණ නීතියත් ඒක ක්‍රමයත් ඒක ඊට වෙනස්ව කිසිවක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔය පරණ කතා. ඉස්සර කතා ඉස්සර අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විදියට ඡන්ද කරන කාලේ අපි මනාප කැම්පේන් කරෙත් නැහැ. පක්ෂෙන් තෝරලා කට්ටිය යවුවා. මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේක පොදු ජන බහුජන දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක්. විවිධ අය ඉන්නවා. මහ ජනතාව මනාප ලබා දීපු අය මේ මනාප ලබාගත් අනුපිළිවෙලට තේරීපත් වෙන മന്ത്രി සංඛ්‍යාවට හරියන්න යනවා. ඒක තමයි ක්‍රමය. Mahinda uses choicy words on advice seeker. Irida Deshaya reports a former female minister and her husband went and saw Mahinda. She was quite cautious after having changed allegiances at the last election. So Mahinda inquired as to why she remembered him all of a sudden. That one said that she wanted some advice from him. When Mahinda asked what sort of advice, she said she cannot think of what she should do next. Laughing aloud, Mahinda told her that she didn't change the party without asking him. You told the country that you are supporting gas cylinder as people want her to do so. So ask the people. Don't ask me, he ended the conversation. Manaperuma finds Sarith to be disgusting. Manaperuma says he finds it disgusting to go to Parliament together with Sarith. He claims to be in a fix after Sarith replaced him with a former SJB critic as the Gampaha electoral organiser. He says that he couldn't reach him over the phone despite more than 40 attempts to discuss the issue. Speaking to an internet channel, Manaperuma charged that Sarith is naive and incapable of preventing undue interference in the party. මගේ ආසනය සජිත්ට ඡන්දෙත් දීපු නැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙනුවෙන් සංවිධානයේ කටයුතු කරලා ඡන්දේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පෙරදුනාට පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස පෙරදුනාට පස්සේ පක්ෂයට එකතු වෙච්ච කෙනෙකුට මගේ ආසනය දුන්නා. වරුණ රාජපක්ෂ. ඔව් මගේ ආසනය දුන්නා. මට ඒගොල්ලොත් එක්ක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දුන්න කෙනා ගත්තු කෙනා මට වැඩක් නැහැ. හැබැයි මම කියන්නේ මම විශ්වාස කළේ මගේ නායකත්වය. ඒ නායකත්වයේ ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් මට ඒ නායකත්වයත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ අනේක තේරුමක් නැහැ. Dilith wishes Sarith happy retirement. Dilith says it is now time Sarith retires as the opposition leader. The Sarvajana Balaya leader told the media on 14th that even Sarith's party believes it is time for him to retire. We feel the people believe they need a refined opposition. Our intention as Sarvajana Balaya is to create that refined and fearless opposition, said Dilith. How leth overcame premadasa. In the 1980s,
R. Premadasa and Lalitha Ethulathmudali contested from Colombo. As per the alphabetical order, Lalitha should have topped the list. To prevent it, Premadasa included Almanperis in the list. But Lalitha got his surname changed to Ethulathmudali and secured the top place, it was said. When results came, Lalitha was far ahead of Premadasa in the preferential votes list too. Many believe the same thing will happen this time. Sarith finds his biggest rival to be his own party's Harsha, not NPP's Harini. Harsha has Hirunika's support too. It is believed that he will get the upper middle-class votes which Ranil secured at the presidential polls. Shiral Lakthilaka says on Facebook that in a sign of change, Harini and Harsha will get the highest preferential votes in Colombo. It could be seen by the 15th of next month who will top the list, he says. What has become of Wajira? Many wonder as to what has become of Wajira. Just days ago, some UNP lawyers having lunch at Commons coffee shop down Flower Road discussed him. He is neither in the Gala list, nor in the gas cylinder or elephant national lists. Senthil put all 29 in the elephant list. Maybe there is a dummy in the national list for him. Even if it is so, gas cylinder Secretary Shamila should sign it. They had a hearty laugh over it. Rajapaksas are scared of Ugandan Menike. NPP candidate in Kalutara Nilanthi Kotahachchi says an asset restoration institution will be established like in developed countries. A lawyer, she says ill-gotten wealth hidden by rulers could be restored then. Responding to media queries over her claims of Rajapaksas having hidden money in Uganda, Nilanthi also said she knew about how the money printed by Thomas Delaru was sent to Uganda. She added that she was now called by some as Ugandan Menike. Her allegations have sent the Rajapaksas into a bad temper. SLPP retaliates. A post by one Sarangika Wirawansa is being shared in a SLPP-run social media group. Headlined, Kotahachchi has come of age, it says people are coming to understand the futility of the follower community of a president elected on the basis of emotions. One example is Nilanthi Kotahachchi. After claiming publicly that Namal's money was hidden in Uganda, she concedes after getting nominations that the money had been printed on an order by an Ugandan company and that it was not Namal's money. Namal has also challenged the president to prove if he had any money hidden in Uganda. They are now accepting their follies, says the Post. Commenting on that, Chinthana Dharmadasa says signs are there that Nilanthi is turning into a good politician. Obama too is surprised over hidden money. Kapila Kumara Kalinga's Hisaraya column on Sunday Deshaya too touches upon the matter. It says retired presidents and PMs get involved in charity services and negotiate with warring countries for world peace. In one such meeting, they discussed Sri Lanka's bankruptcy. Obama suggested giving financial aid to Sri Lanka. They agreed. The one from Uganda rose up and quipped that he could easily return the Sri Lankan money in his country. Joining him with a similar promise was the ex-leader of Seychelles. By and by, all the others agreed to return Sri Lankan money hidden in their countries. Obama was quite surprised. Sri Lanka is not bankrupt. It has money everywhere, he said. Someone remarked that the country is bankrupt but not its former rulers. That's it for today. The leader, දේශයට මග කියන ප්‍රවෘත්ති පෙළගැස්ම.